Est-ce qu'on m'entend bien? C'est bon? Alors bonjour tout le monde, Monsieur le Président, mes collègues de l'Assemblée, de l'opposition et mes collègues du gouvernement également. Moi, en tant que Premier ministre, nous sommes ici aujourd'hui en fait pour discuter à propos d'une motion que le gouvernement souhaite renverser, une motion du Conseil des radios-télédiffuseurs canadiens. Moi et mes collègues, nous sommes très sérieusement penchés sur la décision du Conseil des radios-télédiffuseurs canadiens. Donc, nous en sommes venus à la conclusion finale qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada renverse la décision du CRTC et permette la substitution simultanée des publicités américaines par des publicités canadiennes durant le Super Bowl 2017. Ce qu'il faut savoir, en fait, premièrement, le Super Bowl est le match le plus écouté dans le monde, générant plusieurs millions de dollars, un match de football américain. Monsieur le Président, ce qu'il faut savoir également, c'est que les gens, normalement, écoutent, oui, pour l'activité sportive en soi, mais également seulement pour les publicités. Donc, nous, ici, au gouvernement, nous voyons la possibilité de pouvoir, les entreprises canadiennes, par notre motion aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est que les publicités sont seulement américaines et nous trouvons ça excessivement désolant. Nous croyons que la force de nos entreprises canadiennes devrait être exploitée, devrait être présentée en fait au public et on voudrait les faire connaître davantage. Premièrement, nous désirons souligner que par notre résolution, il y aura une création massive d'emplois. Deuxièmement, l'importance des revenus générés en fait, nous irons souligner également l'importance des revenus générés au Canada par cette motion. Et troisièmement, nous souhaitons faire la promotion de nos produits et de nos entreprises canadiennes. Premièrement, au niveau de la création massive d'emplois, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas seulement les emplois qui seront dans le domaine de la publicité. Bien sûr, on souhaite une création massive d'emplois dans le domaine publicitaire, considérant le fait que plusieurs emplois seront créés au niveau des publicités, des créations de publicités, comme il y aura une augmentation du nombre de celles-ci. Nous souhaitons également, en fait, l'augmentation des emplois directement, non directement liés à la publicité, mais également reliés aux effets de cette publicité-là. Ce qui veut dire que le fait que l'augmentation des publicités, il y aura une augmentation des vues finalement sur ces publicités-là lors du Super Bowl, ce qui veut dire que l'augmentation des ventes finalement des chiffres d'affaires des entreprises qui participeront à ce programme-là. Donc, il y aura une stimulation de l'économie canadienne. Le gouvernement souhaite en fait stimuler l'économie canadienne, c'est notre objectif premier. On souhaite également, nous, Monsieur le Président, ce qu'on souhaite également au gouvernement, c'est de savoir exploiter les possibilités. En ce moment, ce qu'on voit, c'est un marché finalement de publicitaire qui est seulement utilisé au niveau des compagnies américaines. On souhaiterait que nos compagnies, chez nous, nos compagnies canadiennes, soient vues, soient entendues et soient connues. On souhaite également que ces effets positifs-là, nous, en fait, ce qu'on veut, c'est exploiter les effets positifs de cette motion-là dans le bien-être de l'économie canadienne, mais également dans le bien-être des Canadiens, au niveau social, mais non seulement économique, mais également social. Mes collègues vous en parleront tout à l'heure. On souhaite également que les revenus, en fait, soient utilisés à bon escient, bien sûr. Et on souhaite également que nos entreprises soient prospères, qu'ils se développent et qu'ils se développent, oui. Ce qu'il faut savoir, Monsieur le Président, c'est que oui, notre économie en ce moment va très bien. Mais, comme je le disais tout à l'heure, on souhaite se développer, on souhaite grandir et on voit une possibilité ici de le faire. Il faut savoir également que plusieurs Canadiens écoutent ce match-là. Il est très populaire auprès des Canadiens, non seulement des Américains, mais également des Canadiens. Et on souhaite en fait que le domaine en fait des industries canadiennes puisse participer activement à ce projet-là et qu'ils souhaitent également se faire connaître. Mes collègues du gouvernement seront d'accord avec moi et j'espère qu'ils iront en ce sens. En fait, ils iront en ce sens. Et non, nous ne mettons pas en doute le Conseil des radios-télédiffuseurs canadiens. Nous souhaitons simplement, en fait, exploiter les possibilités qui nous sont proposées, en fait, actuellement. Donc, on souhaite également que les gens qui écoutent le Super Bowl, qui sont spectateurs du Super Bowl, connaissent nos entreprises et qui puissent, en fait,
consommés activement là, sur notre marché. Thank you very much, Mr. Speaker. The Super Bowl is an amazing event. We gather friends, family, over a bowl of chicken wings and popcorn in order to enjoy this magnificent event. We don't only enjoy the Super Bowl, but we also enjoy the ads, because the ads in themselves have become a show. Mr. Speaker, today the Government of Canada wishes to remove the quality of the ads, to perhaps maybe even lower them, because of the way the Super Bowl is made. It is made for only the best of the best to be shown. Mr. Speaker, today I will start by going over some of the things that government has brought up and by rebutting them. And then I will bring forth 3 arguments, and a 4th argument will be brought up by our second member of parliament, or second member of opposition. First thing that I would like to go over, something that the government has mentioned. They have mentioned an increase in revenue, in Canadian revenue. 2 things that are important to know about this, Mr. Speaker, is first thing, that the Super Bowl is only one event, a one-day event that only lasts a couple of hours. The amount of revenue that Canadian companies will get from this motion is not necessarily as much as government believes it will be, because it is only one event, and the span of those ads are only made for one event. Companies make Super Bowl ads. They don't make ads for, like, amazing ads that will last forever. Once the next Super Bowl comes, the ads will be expired. Even after the Super Bowl ends, those ads will be expired, and thus the effectiveness will go down. And not only that, but the marketing is not a guarantee. Marketing is always a roll of the dice. So how can we safely say that by encouraging Canadian marketing, we are definitely increasing Canadian corporation revenue? That is just simply not true, because marketing, yes, even though we want to reach out to a lot of people, those people who will be reached out for, will they necessarily buy the product? Not necessarily. And that's where marketing comes in, because marketing is all about reevaluation, about how the quality of our ads and the quality of our outreach is given. But there is no guarantee of revenue when it comes to marketing. Now I will bring forth our first argument, our economic argument. So the way Super Bowl ads are structured is that they are structured by time slots, which are extremely expensive to buy. They can reach millions of dollars to buy all these time slots. So what this creates is that it creates a competitive market for all companies around the world to bid for ads for the Super Bowl. Right now, only Americans bid for the Super Bowl, because it is an American event, and it reaches out mostly to Americans. So American companies have the highest interest. Yes, it is one of the most watched television shows, but it is mostly watched in the United States. Yes, a lot of Canadians do watch it, but there are also other events that are more adapted to Canadians, like the NHL, for example. My second member of parliament will elaborate on this a little bit more. But meaning that if the CRTC takes over this pricing system, it will kind of deter the competitive market. And the time slots will become less expensive because the CRTC will be intervening. Our second argument is a political argument. Mr. Speaker, who owns the rights to the NFL time slots? It is the NFL, an American corporation. Mr. Speaker, the Canadian government has no right to go into the US and tell them what to do. In order to do this, they will have to buy and negotiate with our American partners. What ends up happening is that because the NFL owns the Super Bowl and the Canadian wants to intervene, it might damage the relationship with our biggest trading partners. Mr. Speaker, 70% of our trading comes from the US. We cannot afford to ruin our trading relationships with our biggest trading partners. We must keep them on our good side at absolutely all times. And our final argument, Mr. Speaker, is a social argument. As I mentioned before, we gather friends and family, not only enjoy the Super Bowl or the halftime show, but we also enjoy the ads, because the ads make us laugh. The ads bring some sort of joy to our life. And the way that the Super Bowl is constructed, as I said before, is that it creates a competitive market where time slots cost millions, and only the best of the best are being able to be shown. If the CRTC intervenes, it will affect the value of those time slots. And will it be the best of the best that will be shown?
Not necessarily, because what will end up happening is that the government will put pressure on Canadian companies to make ads specifically for this one event. And will companies actually have the right method of doing so? Not necessarily. Mr. Speaker, the motion that government puts forth, even though it seems like it has Canadian culture in mind, it is not the best suited for the Canadian companies and for the Canadian economy. We will be spending absolute ridiculous amounts of money on an event that does not necessarily have the outreach of other events. We might damage our political relationships with our biggest trading partners, and we are taking away some of the show from our Canadian people because it is all about having the best of the best. Mr. Speaker, this is why we at opposition strongly oppose. Thank you very much. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, bonjour. Donc, au cours du temps qui m'est alloué, je vais revenir dans un premier temps sur ce qu'a énoncé l'opposition et par la suite, je développerai le point de vue financier de cette mesure. J'ai remarqué à plusieurs reprises on semblerait que l'opposition considère que le Canada est inférieur aux États-Unis et qu'il suppose que nos entreprises ne sont pas capables de faire des publicités qui fonctionneraient aussi bien que celles des multinationales américaines. Je trouve ça un peu dommage d'entendre cette négation de la qualité de nos industries. Également, il a une autre contradiction que j'ai pu remarquer, c'est qu'il suppose que les revenus générés ne seront pas très importants, mais il reconnaît néanmoins que les 30 secondes de pub se monnaient en millions de dollars. Donc je trouve que qu'il manque un peu de cohérence. Concernant maintenant le point de vue financier de cette mesure, actuellement les publicités sont au bénéfice des multinationales américaines. Elles promouvoient des produits américains qui vont enrichir ces multinationales. Nous, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Ensuite, on a constaté que 30 secondes de publicité, ça se monnaie en dizaines de millions de dollars aux États-Unis. Nous, on n'aura peut-être pas cette ambition car toutes les entreprises ne pourront pas se le permettre. Néanmoins, si on table sur un minimum d'1 million de dollars pour 30 secondes de publicité, on sera au minimum à 120 millions de dollars, ce qui est une somme conséquente. Notre volonté est de se servir de ce financement pour constituer un capital qui sera en partie investi dans une éthique de développement durable. J'entends par là que ça permettra, cet argent servira à financer des clubs sportifs, afin de faciliter l'accès au sport aux jeunes, aux familles, et ainsi d'accroître le point de vue sportif. Donc nous, notre point de vue, il est vraiment là. C'est pas faire de l'argent pour faire de l'argent. On veut vraiment promouvoir notre pays promouvoir notre pays, générer de l'argent avec ça. Et on croit fermement en la capacité de nos publicitaires pour faire des pubs tout à fait honorables. Et voilà, je vous remercie. Thank you, Mr. Speaker. What we hear coming out of side government is a little disheartening on our side because we feel that government hasn't fully understood what points we have brought forward today. So what I'm going to do for you is I'm going to refute what we've heard coming out of side government thus far. So government comes up here and tries to tell us that we are discouraging Canadians from participating in placing ads within the Super Bowl
and that we basically think that Canada is inferior to the United States, which is not the case whatsoever. If Canadians can afford to put their ads in the Super Bowl, we 100% encourage it. We, however, feel on-site government that the cost to putting an ad in the Super Bowl does not outweigh the benefits that they would get from having these ads within the Super Bowl. So what we need to recognize is that, first of all, if, as government comes up and says, they try to correlate sales with the commercial. So because we have these ads in the Super Bowl, we are going to guarantee a sales increase. We cannot necessarily correlate sales to how many ads are put within the Super Bowl. We can't necessarily guarantee that it's because of these ads that we have more higher sales. Another thing we hear coming out of side government is the idea of costs relevant to the ads. The ads are expensive not because of the sales. The ads are expensive because of the viewership. So in order to guarantee yourself this slot, you need to be able to pay the fees relevant to having your ads placed out there. And what we need to recognize is that because of the hype related to the Super Bowl ads and the Super Bowl, we know that the prices are going to go up, and they're going to continue to go up. So there comes a point where we must ask ourselves, is it worth for Canadians, Canadian companies, to invest this kind of money when they know that there are, as the leader of the opposition mentioned, there are events more geared for Canadian companies, as the NHL, where we know that our citizens are more likely to relate to hockey than football. Another thing that we hear out of the government is how they want to try to generate more, they want to promote the products, which is great. We agree that product promotion is very important. However, do we want to promote it when it's in front of an American audience? Can we guarantee that our Canadian products are going to be put in the American market? We can't ensure that all the products that we are advertising in the States are necessarily going to be made available to them as well. So we need to make sure that if we are advertising something, that our products will be readily available. As is the same if we have American ads playing in Canada. Can we ensure that these American products are made available to Canadians? So we want to make sure that we're careful in terms of how we're placing our products and what we are advertising, as to not create conflict within advertisement. Another thing that we hear coming out of side government is the idea that we want to promote more products and that we are focusing too much. What we're hearing is the idea that we are trying to create a negative effect, and for these reasons, we are proud to oppose. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour les membres de l'opposition, chers collègues du gouvernement. Donc, d'après les membres de l'opposition, en fait, tout se passe au niveau financier et on oublie le côté social, culturel de notre nation. On sait qu'en fait, ici au Canada, on a la chance, Monsieur le Président, d'avoir une nation jonchée d'entreprises innovantes, d'entreprises qui produisent et qui favorisent des produits de qualité et voire même futuriste. Et voir que durant le Super Bowl, le CRTC favorise plus des entreprises américaines à passer leur publicité que des entreprises canadiennes, cela relève d'une amnésie, voire du protectionnisme, on va dire, visuel. Puisqu'on constate en effet que les entreprises américaines, ici chez nous, sont très présentes et que le fait de promouvoir de plus en plus des produits américains qu'au lieu de promouvoir des produits canadiens relève, on va dire, d'une perte d'identité nationale, mais aussi d'écoulement de nos produits nationaux, puisqu'on estime qu'on est compétitif et que cela va nous rendre, voire par rapport à certains pays qui sont européens ou voire américains, non compétitifs, puisque nous, ce qu'on souhaite, c'est que le consommateur canadien, le téléspectateur canadien, soit captivé par des produits canadiens, et que les entreprises canadiennes qui sont innovantes puissent écouler leurs produits, puisque c'est le moment propice de canaliser et de se concentrer sur le téléspectateur qui est concentré, puisque c'est l'événement le plus regardé au monde, et que ça serait le moment où de faire de la visibilité concernant nos produits. En ce qui concerne aussi le téléspectateur, vous savez, durant l'événement, le spectateur, lui,
Canadiens se sentiraient blasés, voire ébranlés, puisqu'ils se sentiraient plus ou moins exclus de ce qui est proposé, dans la mesure où on est en train de perdre ou voire de promouvoir des produits américains, alors que nous aussi on a des produits nationaux qu'on devrait encourager, voire exposer de plus en plus. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui au Canada, de nombre d'entreprises naissantes de façon constante, voire croissante, et que ce serait la meilleure façon de permettre à ces entreprises-là, ces jeunes entreprises, de promouvoir leurs produits, mais aussi leur qualité et de façon globale, puisqu'on on estime que c'est l'événement qui est plus regardé au monde et ça génère plus d'argent. Et au lieu de passer des produits américains, en pensant que cela va être plus favorable à notre nation, on devrait promouvoir les produits qui sont les nôtres. Puisque, comme l'expliquent les membres de l'opposition, c'est un droit, c'est que les entreprises américaines ont des droits d'exposer leurs produits, et tout cela. Nous, on est d'accord, ils ont des droits, mais aussi les entreprises canadiennes ont des droits. Et que nous, le gouvernement, on souhaiterait que ce soit nos entreprises, les entreprises de la nation, qui puissent exposer, voire donner de la visibilité à leurs produits, que ce soit des entreprises qui sont déjà sur place, mais aussi des entreprises qui viendront par la suite. Parce que nous, on souhaite être compétitifs, on souhaite dominer le marché, et non que des entreprises américaines nous envahissent, entre guillemets, surtout durant l'événement le plus regardé au monde. Donc, Monsieur le Président, ça c'est notre argument, et on reste sur ce point-là, et on va le défendre, que ce soit aujourd'hui, demain et après-demain. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Speaker. I would like to start off by bringing up an economic legal argument, followed by rebutting some of side government's points. Mr. Speaker, as the leader of the opposition has stated before, the Super Bowl is run and owned, and the rights to the viewership and the production of the Super Bowl is owned by the NFL themselves. The CRTC and the Canadian Broadcasting Corporation has no influence or rights at this moment in time to overwrite the commercials. So if the CRTC wishes to overwrite commercials, they would obviously have to pay the NFL some sort of fee. And this fee, like we mentioned before, knowing that the commercials are extremely expensive, is going to be very large. We are going to have to purchase basically all the time slots. We want to overwrite their commercial time, we have to pay for the time slots. So the government of Canada is basically attempting to subsidize Canadian businesses to be able to promote their events at the Super Bowl at a lower price, because side government has said that Canadian businesses can't afford it. And like we've already stated, this is a competitive market. Every business is welcome to promote their events should they be able to afford it and should they wish to market it. There's no discrimination of Canadian companies. Already they can do that. The CRTC is attempting to create discrimination against American companies by saying that only Canadian companies can broadcast in Canada, and we're going to do so by subsidizing. So, overwriting is going to cost money, and this now, we are going to, since we're discriminating in Americans, we're going to put pressure on Canadian firms that they have to promote on the Super Bowl. Someone has to put the commercials in. We just spent all this money. So we're going to pressure Canadian companies to force them to promote on the Super Bowl. And now they have to spend, produce Super Bowl quality ads at Super Bowl prices. And we know that Super Bowl prices are extremely expensive. So now we're forcing the small Canadian companies to spend a lot of money on something that we debatably don't think is worth it. Side government has stated that the Super Bowl is the most watched television event throughout the year. And yes, on the world stage it is. But in fact, in Canada, other events such as the NHL, the Winter Classic, and many of the Stanley Cup games are the most watched television events in Canada. So why are we forcing Canadian firms to potentially invest in something that's not going to give them the greatest return on investment? So
That is why side government believes that this is not the feasible option. It doesn't make sense. So to rebut some of side government's points, they said that, we want to promote Canadian products and that there's no Canadian products and Canadians don't feel recognized at the Super Bowl. In fact, many of these companies, if not all of them, that are promoting these products, they also exist in Canada. The major players in commercials are Victoria's Secret, Budweiser. Many of these companies are in Canada as well, and I don't see why they could not appeal to Canadians. So along with those lines, it's saying that Canadian companies don't even have an opportunity. Many of these companies that are promoting them are in Canada. Like, the products are in Canada, the companies are in Canada. So Canadian companies that are in Canada are promoting themselves at the Super Bowl as well. It is not simply American companies. And I would like to remind side government that, like we've stated before, this is an American event. Canadians are watching American TV. They're watching an American event. So we should expect to watch American commercials or Canadian, if they so please, to invest in it. And that is why, Mr. Speaker, side opposition does not believe and is highly against this motion. Thank you very much. Alors, merci beaucoup. Merci, M. le Président. Merci à mes collègues de l'opposition. Merci à mes collègues du gouvernement. Je voudrais revenir en fait sur certains points que l'opposition nous a fait connaître, nous a fait savoir. En fait, j'aimerais en fait démystifier certaines choses. Premièrement, en fait, notre politique, premièrement, on n'a aucune discrimination envers les Américains, c'est totalement faux. Il faut savoir qu'au Canada, en fait, il y a un très, très grand nombre de compagnies. Je crois que l'opposition... il faut savoir, en fait, qu'il y a un très, très grand nombre de compagnies ici au Canada qui ont les reins assez solides, en fait, d'acheter de la publicité à grand prix, mais également d'acheter de la publicité modérée, en fait. Et il faut savoir également que nous n'obligeons aucune entreprise à faire de la publicité ici. On croit que les entreprises seront très intéressées, en fait, à participer à ce programme-là. Il faut savoir également que le Super Bowl en soi, c'est prouvé. Il y a voire énormément de Canadiens qui vont l'écouter, qui vont vouloir l'écouter assidûment, en fait. Ce n'est pas seulement les Américains ou autres personnes qui vont l'écouter. Donc, en fait, c'est bien de le mentionner. Il faut savoir également que l'opposition est venue dire, en fait, que peut-être que les codes d'écoute vont se tourner peut-être vers la LNH ou vers d'autres événements sportifs. Mais non, en fait, peut-être. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, on écoute le Super Bowl et les codes d'écoute sont prouvés, en fait, statistiquement, et c'est très, très grand. Il faut savoir également, c'est que le phénomène, en fait, il n'est pas seulement mondial, il est également canadien. On souhaite principalement, en fait, on souhaite également développer de nombreux emplois, autant dans le domaine de la publicité, mais également les emplois non directement liés avec les publicités. On souhaite que les compagnies canadiennes grandissent, qu'ils puissent en fait avoir une multitude de possibilités au niveau de leur représentation, au niveau de leur visibilité. On souhaite ouvrir cette porte-là. On veut pas nécessairement contrôler ce qui est diffusé sur nos écrans, mais on veut offrir la possibilité en fait de nos entreprises de s'afficher, d'être présents et de pouvoir participer en fait là, aux grands événements comme le Super Bowl en est un. J'aimerais en fait là, revenir, en fait conclure sur une petite note en disant que la bonne politique n'est pas de s'opposer à une réalité inévitable, mais bien de desservir et de s'en servir. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que nous, on est là pour les Canadiens, on est là pour eux, on a leur optique, en fait, on veut leur bien-être. On souhaite que les compagnies canadiennes se développent, qu'ils soient prospères. On veut que notre pays le reste. On a une très bonne économie actuellement et on veut qu'elle ne cesse de s'accroître, oui. Et c'est dans cette optique, en fait, que nous souhaitons que les entreprises canadiennes puissent participer aux publicités du Super Bowl 2017, en fait, et que la présentation de ces publicités-là au Canada, ce soit des publicités canadiennes.
Thank you very much, Mr. Speaker. As brought back, I would first like to thank government for such a wonderful debate. It is really heartwarming to see how passionate Canadians are important for all of us here today in this room. But what is important to understand, Mr. Speaker, is that the government does not clearly understand the situation of Canada's economy right now. Canada's biggest sectors, first of all, do not require commercials on the Super Bowl. Some of our biggest sectors are, for example, the oil sector. Will the everyday consumer be watching a commercial about an oil company in order to purchase barrels of oil? Not really, Mr. Speaker. So is the Super Bowl addressed for those big companies? Not quite. Now let's look at it more on the financial sector. Perhaps they may use the Super Bowl, but the financial sector chooses, as we all know, because the financial sector is very wealthy in Canada. But the financial sector does not choose to invest in the Super Bowl right now because it does not reach the Canadian viewership. Instead, you see companies like Scotiabank, for example, subsidizing the NHL. Why is that, Mr. Speaker? Because the NHL in Canada has a better outreach towards its viewers and towards its target clients. And that's how marketing works, is that you want to have an outreach to your specific target clients. As brought back by my member, the CRTC would be essentially subsidizing smaller Canadian companies that are in the process of developing right now. Because what will end up happening is that the CRTC will most likely have to buy off these expensive time slots and then sell them at a little bit of a lower price to the companies who would be interested in making Super Bowl specific ads. Because one, the companies don't necessarily have an interest in the Super Bowl, and two, it's simply because, frankly, Mr. Speaker, it's because most Canadian companies who would have an interest in the Super Bowl don't necessarily have the revenue to pay millions of dollars for one commercial. Because, as we know, the high-tech sector in Canada is also booming. But because of a booming high-tech sector, it's filled with startups, and that's wonderful, and we'd love to encourage them. However, putting pressure on them to make Super Bowl-specific ads will not help their needs. What the government needs to do instead is invest and help innovation, not help marketing. And that, Mr. Speaker, is where true Canadian subsidies and true Canadian economic development will be able to reach its full potential. Mr. Speaker, we have brought forth 4 compelling arguments today explaining why this motion must not go forth. First, we want to keep the competitive markets for the Super Bowl, to keep those time slots running for the higher prices. Why? Because of the viewership. And that's how it works. Because you pay for a higher viewership, those companies will be best adopted for it. 2, a political argument. Why should Canadian governments intervene itself in an American event? It's nonsensical, and it could damage a relationship with our biggest trading partner, and we do not want that. 3rd, social argument. Why do we want to take away the best of the best and the companies that actually do want to invest in the Super Bowl in order to make Super Bowl commercials? And finally, our economic argument. Why are we subsidizing Canadian ads that don't necessarily have the best interest in the Super Bowl, where true Canadian economic development could be held elsewhere? Mr. Speaker, this motion must not go forth, and this is why we are proud to oppose. Thank you very much.